Hemos estado en esta serie nosotros. We have been in this series for a few months. Ya llevamos unos meses. And we are now in 1 Samuel chapter 5. Nosotros estamos en 1 de Samuel capítulo 5. 1 Samuel chapter 5. 1 de Samuel capítulo 5. And we're going to be, we were looking at verses 1 through 12. Hemos visto los versículos de 1 al 12. And remember last Sunday, el domingo pasado, I could only get through one point. Solo podía pasar por un punto. So today we're going to finish the last 2 points. Vamos a terminar los últimos 2 puntos. But we're going to go ahead and read. Vamos a leer nosotros. We're going to go ahead and read verses 1 through 12. Vamos a leer nosotros versículos 1 al 12. And so follow me, sígame por favor. So just before we get there, I'll give you a moment to get there. Le voy a dar un momento para que usted pueda llegar ahí. 1 Samuel chapter 5, 1 de Samuel capítulo 5. All right, 1 through 12, del 1 al 12. We're going to go ahead and read the chapter. Vamos a leer nosotros el capítulo. It's only 12 verses, solo son 12 versículos. But before I do, antes que yo lo lea, let's go ahead and pray. Vamos a leer and then open our hearts to His Word, abrir nuestro corazón a su palabra. And then we'll get right through. Lo vamos a meter hoy esta mañana. Father, thank you. Gracias, Padre. Thank you for having us here today. Gracias por tenernos aquí hoy, Padre. Thank you. Gracias. Like Dennis said, como dijo Dennis, thank you for another day of life. Gracias por otro día de vida, Señor. Thank you for being so faithful in our life. Gracias por ser tan fiel en nuestras vidas. Father, you, God, Señor, Padre, you're almighty, tú eres todopoderoso. You're omnipresent, eres todo presente. You're omnipotent, eres todopoderoso, Señor. And you're omniscient. Y Señor, sos omnisciente, Señor. You're everywhere, estás en todo lugar. And we praise you, te damos toda la honra y la gloria a ti. And as we read your word, mientras nosotros leemos tu palabra, Señor, I truly pray, Lord, yo oro, Señor, that we can have ears to hear, podemos tener oídos para oír. And that we truly open our hearts, que nosotros podamos abrir nuestro corazón. I know, Lord, that a lot of us, muchos de nosotros, we have problems, tenemos problemas. We're thinking of things, estamos pensando de cosas, but help us to put those things aside for the next few minutes, que podamos poner esas cosas al lado por los próximos minutos. I know we didn't come here, Lord, just to come, Lord. Nosotros no solo venimos para venir. We came to hear from you. Nosotros venimos a oírte a ti, Señor. And I just pray that the Holy Spirit would help me, que el Espíritu Santo me ayude a mí. My words, mis palabras don't mean nothing. Mis palabras no significan nada. It's your words, son tus palabras, Padre. We give you all the praise and glory. Estamos toda la honra y la gloria, Señor. In Jesus' name, en el nombre de Cristo Jesús. Amen. So the ark, because remember now, the next few chapters, los próximos minutos, próximos capítulos, chapters 5 through 7, de 5 al 7, you're not going to hear about Samuel. Usted no va a oír nada de Samuel. It's about the ark, se trata del arca. And what was this ark? ¿Qué fue esta arca? The ark was this visible symbol of God's presence. Remember that? Among the Israelites. El arca era un símbolo visible de la presencia de Dios entre los israelitas. So I want you to have a picture. Yo quiero que usted tenga una imagen. So when the Israelites, they lost the ark in battle, cuando los israelitas perdieron el arca en la batalla, for them, para ellos, it was like they had lost God Himself. Era como si ellos hubieran perdido a Dios mismo. It's almost like, es como si, it's not this way, no es así, but let's just say some hurricane came in here, un huracán vino and tore down this building y botó este templo. This is not what we believe. Esto es lo que nosotros creemos. We're like, oh, God is gone. Ya se fue Dios. God is not the building. Dios no es el edificio. It's not. It's us. Somos nosotros. He lives in us. Él vive en nosotros. He lives in us. The church, la iglesia, is us. Somos nosotros. And so, but they thought, ellos pensaron, oh no, we've lost the ark. Hemos perdido el arca. We lost God Himself. Hemos perdido a Dios.
Today we will continue to look. Yo quiero que nosotros continuamos que veamos what happened when the Philistines, they captured the ark. Los filisteos capturaron el arca. What happened? ¿Qué sucedió? Now, in other words, God is by himself. Dios está solo. Oh man, ¿qué va a hacer? What is God going to do? ¿Qué va a hacer Dios? You know, now they've captured, lo han capturado. According to them, according to the Israelites, en acuerdo con los israelitas. But what happened? ¿Qué sucedió? And this is what we're going to read. Esto es lo que nosotros vamos a leer. Follow me, sígame por favor. Verse 1, versículo 1, por favor. Verse 1, versículo 1. I'm going to go back to back. Voy a ir de uno a uno. Let me try this. Lo voy a tratar de hacer. Then the Philistine took the ark of God. Remember, now they've captured it and brought it from Ebenezer to Ashdod. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ben-Hadader a Asdod. And when the Philistines took the ark of God, they brought it into the house of Dagon and set it by Dagon. So they had their own god, this big, gigantic statue. It was almost like a fish looking with arms and a head. I think we saw it last Sunday. Entonces, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y lo pusieron junto a Dagón. So Dagon had his own house. Dagón tuvo su propia casa. It was where their God was, I guess, living, donde su Dios estaba viviendo. And when the people of Ashdod arose early in the morning, there was Dagon. But guess what happened? It was fallen on its face to the earth before the ark of the Lord. So they took Dagon and set it in its place again. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron en la mañana, he aquí que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. So he fell. Se cayó. He fell down. And they picked the statue back up y levantaron de vuelta el estatua. Guys, do I have a picture of that or did I erase it? Did you see? Oh, no, don't worry about it. I don't know if you guys saw it. Yo no sé si ustedes lo vieron. I don't know if I have a picture of that. Okay, don't worry. And when they arose early the next morning, there was Dagon again, falling on his face to the ground before the ark of the Lord. Now this time the head of Dagon and both the palms of its hands were broken off on the threshold. Only Dagon's torso was left of it. Now think about that. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí de que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Therefore neither the priests of Dagon nor any who come into Dagon's house tread on the threshold of Dagon's to Ashdod to this day. Y por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan en el umbral de Dagón en Azor hasta hoy. But the hand of the Lord was heavy on the people of Ashdod. He ravaged them and struck them with tumors, both Ashdod and its territory. Y se hizo pesada la mano de Jehová sobre los Asdod y los destruyó y los hirió como tumores en Asdod y en todo su territorio. Now we go to, let's go to verse 7. Vamos a versículo 7. And when the men of Ashdod saw how it was, they said, the ark of the God of Israel must not remain with us, for his hand is harsh toward us and Dagon our God. Y viendo esto los Asdod dijeron, no quede que nosotros el arca del Dios de Israel. Que no quede con nosotros porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Therefore they sent and said, hey, get him away from here. They sent him and gathered themselves all the lords of the Philistines and said, hey, what should we do with the ark of God then? And they answered, let the ark of the God of Israel be carried away to Gath. So they carried the ark of the God of Israel away. They didn't want it anymore. Convocaron pues a todos los príncipes de filisteos y dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. So it was
After they had carried away that the hand of the Lord was gathered the city with a very great destruction. And he struck the men of the city, both small and great, and tumors broke out on them. I'm going to go right through here, 9 through 12. Therefore they sent the ark of God to Ekron. So it was as the ark of God came to Ekron that the Ekronites cried out, saying, they have brought the ark of God to Israel to kill us and our people. So they sent and gathered together all the lords of the Philistines and said, send away the ark of God of Israel, and let it go back to its own place to the next kill us and our people. For there was a deadly destruction throughout all the city, and the hand of God was very heavy there. And the men who did not die were stricken with the tumors, and the cry of the city went up to heaven. Ese fue versículos 9 a 12. This morning's text looks at the ark. It looks at the ark's stay in the land of the Philistines. And it demonstrates clearly the fact that God Almighty, God all-powerful, does not need you or me to take care of himself. God can take care of himself. Si nosotros vemos este texto esta mañana, analiza la estadia del arca en la tierra de los filisteos y demuestra claramente el hecho de que Dios no necesita que tú o yo cuidemos de él, porque Dios puede cuidar de sí mismo. But there is some principle here. Hay algunos principios aquí. And I want us to look at some principles that we find illustrated in this text. Y hay algunos principios bíblicos que nosotros podemos encontrar ilustrados en este texto. En these 12 verses, en estos 12 versículos. Last week, la semana pasada, this is what we talked about. Eso es lo que nosotros hablamos. God is, Dios es. And what were those three things? ¿Qué fueron esas tres cosas? That number one, this was the first point. Este fue el primer punto. This was the first point. Este fue el primer punto. That God is the Lord of all the earth. Que Dios es Señor de toda la tierra. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? That God is not surprised by circumstances. I need us to remember que Dios no se sorprende por las circunstancias. And this is something for us to remember. Esto es algo que nosotros tenemos que recordarnos. Anytime, this is something I need to remember. Esto es algo que yo tengo que acordarme. That anytime you face a setback in life, God is in control. Lo que yo tengo que acordarme es esto, que cada vez que te enfrentes a un retroceso en tu vida, un retroceso, algo que, mire, hoy tenemos que retroceder un poquito. Tengo que acordarme que Dios tiene el control. ¿A usted no le sucede? That doesn't happen to you. Everything is going right. Todo está sucediendo bien. My love life, mi vida de amor. My financial, mis finanzas, my job, mi trabajo, my car, mi carro, whatever it is, lo que sea. Because, we like to make sure, nosotros queremos estar seguros que todos salgan. The house, the home, el hogar. The church building, este edificio. Right now it's doing good, ahorita está bien. Right now it's doing well. I don't even want to look, ni lo quiero ver. Everything is just. And then, boom, algo viene, something comes. God is not surprised. A Dios no le sorprende. Because He is still in control. Él todavía está en control. Another thing, otra cosa, God is not limited by geography. Dios no está limitado por la geografía. And this is important to know. Esto es muy importante entender. It's very important to understand as well.
Because most of the false gods that we read about here in the Bible, muchas veces la mayoría de los dioses que nosotros leemos aquí, these false gods, estos dioses falsos, or these gods throughout history, todos estos dioses falsos a lo largo de la historia, these were tribal gods, eran dioses tribales. They were national gods, eran dioses nacional. But they were tied, they were stuck to a certain location. Pero ellos estaban vinculados a ciertos lugares. But not the one true God, pero no el Dios único verdadero. If you read the one true God, el Dios verdadero, he's not limited to certain time or place. Nuestro Dios verdadero no está limitado a un tiempo o lugar determinado. He's not limited to a building. Él no es limitado a un edificio. Or he's not limited to a denomination. No es limitado en una denominación. And he's not limited in a specific country. Y tampoco no está limitado en un específico país. O un país específico, perdón. And last thing, lo último, God is not threatened by competition. Y a Dios Él no se siente amenazado por la competencia. He was put in the same house with Dagon. A él le pusieron ese templo, pusieron el arca. They put the ark. He wasn't there. It was a presence of it. It was a symbol of it. Fue un símbolo de él. But they put the ark there. Pusieron el arca ahí. Doesn't make a difference. No le hace diferencia. It could be as big as it wants to be. Puede ser lo más grande que pueda. God is the Lord of all the earth. And he's not threatened by competition. Dios es el Señor de toda la tierra y no se siente amenazado por la competencia. Now, número dos. So it's 11:58, son las 11:58. So, Pastor, you had 1 point last Sunday. Tuviste un punto el domingo pasado. You have 2 points this Sunday? ¿Y tú tienes 2 puntos este domingo? Yeah. So what does that mean? No, don't worry, they're short. Los puntos son cortos. The points are very short. So we're going to be good. Vamos a estar bien. So número dos, as we read verses 1 through 2, leímos 1 al 12. Number 2, one thing we can get out of here, one thing we can get out of this scripture, algo que podemos sacar de la escritura es, God is not served by human hands. Dios no es servido por manos humanas. That simply means God does not need human beings to help him. Lo que quiere decir esto simplemente es que Dios no necesita seres humanos que lo ayuden. Okay? There are 3 things here. Hay 3 cosas acá. Número uno, and we saw this in, go with me to Acts chapter 17, verse 25. Vaya a Hechos 17:25, por favor. Acts 17:25. Hechos 17:25. We're just going to read this real quick. Vamos a leer esto. Because we're going to see this principle in 1 Samuel chapter 5. Vamos a ver este principio en 1 de Samuel capítulo 5. Acts 17:25. Hechos 17:25. And it says this, dice lo siguiente, nor is he worshipped with men's hands as though he needed anything, since he gives to all life, breath, and all things. Ni es servidor por manos de hombres, como si necesita de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. What does he give us? He gives us life. Nos da vida. Thank God for your life. Dele gracias. Did you wake up this morning? ¿Se levantó esta mañana? I mean, do I do it every day? No, sometimes I just get up like I'm crazy. A veces me levanto como si estoy loco because I'm late. I'm always late. Siempre estoy tarde. I'm working. Estoy trabajando en eso. My last name is Lizama. Mi nombre se llama Lizama. But some people have changed it to Late Zama. Pero algunos me han cambiado el apellido a Leitzama, al altar de Leitzama.
But most of the time, muchas veces I'm late, yo estoy tarde because of, I'm not pointing, no estoy puntando. I'm not pointing, no estoy puntando, I'm just saying. Just kidding. Preach. So some things here, algunas cosas aquí. Tres cositas. God does not need us to watch over him. Dios no necesita que lo cuidemos. When we say that God is not served by human's hands, what we mean is God does not need us to watch over him. Lo que queremos decir es que él no necesita que nosotros lo cuidemos a él. When the ark was captured, cuando el arca fue capturado, I'm sure the Israelites wondered and said, oh, who's going to take care of the ark now? Me imagino yo que cuando capturaron el arca, lo primero que se le vino a los israelitas fue, ¿y quién va a cuidar del arca? I mean, we took care of it. No éramos nosotros. We're the ones who took care of it. Nosotros cuidamos el arca. Who's going to take care of it? Allá está solito. It's over there by itself. Who knows what they're doing? ¿Quién sabe qué es lo que están haciendo? Who's going to take care of it? ¿Quién lo va a cuidar? Who would tend to the temple now? Y ahora, además, ¿quién va a atender el templo ahora? Remember who would light the candles and keep it on all the time? ¿Se acuerdan quién encendería las velas y se estaba encendido todo el tiempo? God wasn't worried about any of that. Dios no estaba preocupado por nada de eso. Why? ¿Por qué? Because God is the one who watches over us. Porque Dios es el que cuida de nosotros. He watches over us. Él cuida sobre nosotros. He's the one. Él es. He's the one who gives us life and breath. Él es que nos da la vida a nosotros, el aliento a nosotros. He's the one he gives us everything we have. Él es que nos da todo a nosotros. Todo, everything. And we need to remember, tenemos que, yes, I work, yo trabajo, but he gives me the health. Él me da la salud. He's the one that gets me out of bed. Es que me saca de la cama. He's the one who gives me these legs. He gives us everything, nos da todo. God is not served by human hands. Él no es servido por manos humanos. He does not need us to watch over us. Él no necesita que cuidemos sobre él. Él nos cuida a nosotros. He watches over us. And número dos, God does not need us to protect him. Dios no necesita que lo protejamos. Que lo protejamos. The Philistines put the ark in the temple of Dagon. Deep. They put that ark deep inside the territory, Philistine territory. Los filisteos pusieron el arca de Dios en el templo de Dagón, en lo más profundo del territorio de los filisteos. And what's going to happen to the ark now? ¿Y qué le va a pasar al arca ahora? What's going to happen? ¿Qué va a pasar? And imagine, se están imaginando. They're probably taking it apart. Lo están destruyendo. They're probably trying to burn. Lo están quemando. Who knows? ¿Quién sabe? Who knows what's going on? ¿Quién sabe lo que está sucediendo? The first morning when the Philistines got up, there was Dagon, fallen on his face on the earth. Before who? Before the ark. I wish I had that picture. I don't think I have it, right? It's not there. The picture of last Sunday, el domingo. No. So it was this big, gigantic statue. Era una estatua grande, grandísimo, shaped of a man and a fish. Él era como un pescado y un hombre. And the ark wasn't that big. El arca no era tan grande, maybe like the piano, así como el piano. And their Dagon, their idol, su ídolo, it was gigantic, era grande. But the thing had fallen. Esa cosa se cayó. Boom, se cayó. Right in front of the ark, enfrente del arca. And they come in, y ellos entran like, huh? What? You know what they do? ¿Saben lo que hacen? Gentlemen, man, get up, come here. And they imagine they're putting the rope and they're pulling it back up. Boom.
And they put that ark back up. Y levantan esa, I'm sorry, they put that statue back up. Y levantan esa estatua de vuelta. And they're probably like, whew, it was probably just something. Algo sucedió, you know. It's just, who knows what it was. But the next morning, a la siguiente mañana, as we read, como nosotros leímos, the ark has fallen, the statue has fallen again. Thank you, Manelina. Thank you so much. Gracias, Manelina. The ark, the statue fell down again. Se cayó otra vez el arca. But this time, pero esta vez, not only is their God face down in worship before the ark, no solo que se bajó la adoración, no solo se cayó este ídolo, esta estatua, no solo que se cayó, they had lifted him up, they had lifted him up and put it back in his place, lo levantaron para ponerlo entonces en su lugar, but now this time, esta vez, the head and the arms are cut off. La cabeza y las manos están cortadas. God, and this time I know there wasn't crazy glue during that time. Anybody know what crazy glue is? Yo no creo que hubiese esa pega de crazy glue. Todo el mundo conoce crazy glue. I think now it's like this other kind of glue. Hay mucho. But I remember, I don't know why crazy glue is, because I'm thinking right now my fingers are stuck. Ahorita estoy pensando que mis dedos están pegados así, porque it happened tantas veces, it happened so many times to me. They didn't have that. No tenían eso. And he demonstrated himself. Él se demostró. He says, check this out. Mire esto. God does not need us to defend him. Number 3. Dios no necesita que lo defendamos. I don't know if this happens. Yo no sé si esto le sucede a usted. Sometimes people get upset. Sometimes people get upset when others speak bad or attack God. A veces las personas se molestan o se molestan mucho, a mí se ponen bien bravos y se molestan tanto cuando otros hablan mal o atacan a Dios. But really, we don't need to worry. Pero de verdad yo no necesito preocuparme. Sure, speak up. Stand up for your faith. Say a good word for God and anytime that you can. Claro, hable, defienda tu fe si necesitas defenderlo o dé una buena palabra de Dios cada vez que puedas. But don't ever feel that God needs you to defend him. Pero nunca sientas que Dios te necesita para defenderlo. I mean, there are so many. You go into social media now. Usted entra ahora en los redes sociales. There's so many books. Hay tantos libros. I mean, attacking God, atacando a Dios, attacking Christianity, atacando el cristianismo. Now, I'm not saying it's important to answer people's questions about God. If someone has a question, sure. Hey, let's have a cup of coffee. Let's talk about it. Si alguien tiene una pregunta sobre Dios, claro, hablemos. Tomemos un cafecito. It's fine. It's okay. And we should also know how to defend our faith. Y también es importante que nosotros aprendamos ¿a qué? A defender nuestra fe. That's why we encourage these discipleship classes. Por eso nosotros animamos que tomen estas clases de discipulado. Pueden defender su fe. Can you defend your faith? But when we feel like we must somehow defend God from all these attacks, we are forgetting who God is. Pero cuando sentimos de alguna manera que debemos de defender a Dios de todos estos ataques,
nos estamos olvidando de quién es Dios. I don't know if you guys, some of you maybe have heard of him. Algunos de ustedes tal vez han oído de él. He's a philosopher, Voltaire. El filósofo Voltaire. He lived back in the 1700s. Él vivió en los 1700. Voltaire predicted. He said that, I'm going to quote him. Pero dijo esto y lo voy a decir lo que él dijo. Voltaire predicted in 1776, he said this, 100 years from my day, he said, there will not be a Bible on earth except on those who looked upon by some curiosity, antiquarian curiosity, or seeker. Maybe someone's looking or wants to read the Bible. 100 años, él dijo esto. Dijo, en 100 años de este día, no habrá ninguna Biblia en la tierra, excepto por aquellos que tal vez andan buscando o quieren ver un poquito de la Biblia o algo, tal vez. Pero ya no van a haber Biblia. There will be no more Bibles. 50 years later, Voltaire was dead. And his former house in Geneva, Switzerland, had become the headquarters for the Geneva Bible Society and was being used for storing Bibles in gospel tracts. 50 años después, más tarde que él dijo esto, Voltaire había muerto. Y su antigua casa en Ginebra, si se dice, Ginebra, Suiza, se había convertido en la sede de la Sociedad Bíblica de Ginebra. Y además, ¿sabe para qué estaban usando su casa de él? La estaban usando para guardar Biblias y trataditos evangélicos. That's the second principle. Ese es el segundo principio que yo quiero que veamos. God is not served by human hands. He does not need us to watch over him. He does not need us to protect him. He does not need us to defend him. Aquí es el segundo principio de este pasaje. Dios no es servido por manos humanas. Él no necesita que lo cuidemos. Él no necesita que lo protejamos. Él no necesita que lo defendamos. And then número 3. As we read, como nosotros hemos leído, see, God allowed the Philistines, He allowed the Philistines to judge the world. God allowed the Philistines to capture the ark, sorry about that, in order to discipline the Israelites. Dios permitió que los filisteos capturen el arca para disciplinar a los israelitas. God will judge the world. See, God is love. And I know God is love. Dios es amor. But God is also just. Pero Dios también es justo. And I know it's hard to talk about this. Es difícil hablar de esto. I know sometimes we don't like to preach it, no nos gusta predicarlo. But it's important, es importante. It's the whole counsel of God. Es todo el consejo de Dios. And God will judge. He will judge the world with justice. Dios juzgará al mundo con justicia. You see, He allowed the Philistines to capture the ark in order to discipline the Israelites. Y Dios permitió que los filisteos capturen el arca para disciplinar a los israelitas. But when the Philistines acted as though they had captured the ark because Dagon was superior, God brought swift and painful judgment on them. Pero cuando los filisteos actuaron como si hubieran capturado el arca porque Dagón era superior, Dios trajo un juicio rápido y doloroso sobre ellos.
Go to Acts 17:31, please. Vaya a Hechos 17:31, por favor. How will God judge the world? ¿Cómo juzgará Dios al mundo? Because he's appointed. Because he has appointed a day on which he will judge the world in righteousness by the man whom he has ordained. He has given assurance to all by raising him from the dead. We know who we're talking about. Jesus. Por cuanto ha establecido un día el cual va a juzgar al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesus came to save the world. Jesucristo vino a salvar el mundo. But one day he's going to come to judge the world. Pero un día va a venir a juzgar el mundo. Tres cositas, and we're done, ya terminamos. And number one is, a few things we can see, algunas cosas que nosotros podemos ver. God will judge the false idols of the world. Dios juzgará a los falsos ídolos del mundo. You remember the Philistines, they first put the ark in Dagon's temple at Ashdod. ¿Se acuerdan cuando los filisteos pusieron el arca por primera vez en el templo de Dagón? That was a big, big mistake. Eso fue un gran error. If they had only read the 10 commandments that were inside the ark, they would have seen the first one that says, you shall have no other God before me. Eso fue un gran error que ellos hicieron. Poner el arca con Dagón. Si tan solo hubieran leído los 10 mandamientos que estaban dentro del arca, habrían visto el primero que decía, no tendrás ajenos delante de mí. Exodus 23. God will not share his glory with another. Dios no va a compartir su gloria con otro. It is interesting that the ark here is no longer called, if you look with me, go to verse 3. Vaya versículo 3, 1 Samuel 5:3. Can you go with it just real quick, bien rápido, por favor? 1 Samuel 5:3. Primero a Samuel 5:3. Just real quick, bien rápido. If you look at verse 2, si usted ve versículo 2, it says, when the Philistines took the ark of God. Now look at verse 3. It says, and when the people of Ashdod rose early in the morning, there was Dagon fall on his face on the earth of dead before the ark of the Lord. You see that? En versículo 2 dice aquí, y tomaron los filisteos el arca de Dios. En versículo 3 dice, estaba postrado la tierra delante del arca de Jehová. You see that? ¿Vieron eso? It changes, cambia. It is no longer called the ark of God, but rather the ark of the Lord. Ya no es llamado, ya no le llaman el arca de Dios, le llaman bien el arca de Jehová, which is literally the ark of Yahweh, que es literalmente el arca de Yahweh. You see, the Philistines have set up a confrontation now. Los filisteos han establecido una confrontación aquí. They say, oh, what they did was wrong. Lo que hicieron era mal. And we're about to see here, lo que vamos a ver aquí, we're about to witness Yahweh versus Dagon. Lo que vamos a ver aquí nosotros es la batalla entre Yahweh y la batalla entre Dagón. Sorry, that what comes to me is UFC. Me ven el UFC. Sorry, yo no sé por. Sorry. You know, Pastor, I like boxing. Me encanta el boxeo. Pastor, no, come on. Me encanta el boxeo. I love boxing. I love karate. I love jiu-jitsu. Me encanta el karate. I love it. Me encanta. Now, am I good? ¿Soy bueno? No, I run. Yo corro.
Oh, no, sir. No, no. I like it. I like to see it. Have I tried it? Yeah, me gusta. Y lo he probado, here and there. Why is my wife laughing? Just because you pin me doesn't mean, it's not funny. Solo porque me agarró y me noqueó no está. No. But they set up a confrontation. Ellos habían establecido una confrontación. They put the ark with Yahweh. Pusieron el arca, the ark of Yahweh with Dagon. Pusieron el arca de Yahweh con Dagón. Now we already saw that the first morning they found Dagon stretched out. He was stretched out on the floor before the ark. Vieron primera vez que él fue encontrado tendido, en el suelo delante del arca. He was just like knocked out, noqueado. Bam. And of course they're like, whoa. They picked him up and put him back in his place. Lo levantaron y lo volvieron a poner en su lugar. And so the next day it happened again. Y el siguiente día sí, lo mismo. What was God showing? ¿Qué estaba mostrando Dios? God was showing the Philistines that what had happened was no coincidence or accident. Lo que le estaba mostrando Dios a ellos es que lo que había sucedido no era una coincidencia y no era un accidente. Take that out of your mind. Quítese eso de la mente. Oh, you don't believe me? ¿No me crees? Because you think it's an accident. Okay, watch this. Mira esto. Bam, pa, pa, pa. Karate, boy. Yeah. Pura karate. Boom, 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 boom. I'm showing you. Le estoy enseñando un poquito lo que yo. That's a little bit of fine. Nestor, calm down. Cálmese, Nestor. Calm down. Calm down, Nestor. Cálmese, boy. Because I'm starting to get. Whew. I got to let it out, man. My wife looking at me like, man, what a man. She's looking at me like, wow. Even worse, peor aún. This time Dagon's neck and hands were broken off. Aún más, esta vez el cuello y las manos de Dagón se rompieron. And cutting off, let me tell you something, cutting off the hands and the head was a means of military execution in those days. Cortando la cabeza y cortando las manos, medio era una ejecución militar en aquellos días. So, Dagon is first humble before the Lord, then shown to be helpless, and then finally executed in military style. Así que Dagón primero es humillado ante el Señor. Segundo, luego se muestra indefenso y finalmente ejecutado al estilo militar. Read verse, let's go to 1 Samuel 5:5. 1 Samuel 5:5, por favor. If you're not there, I'll read it aloud. Yo lo voy a leer en voz alta. Therefore, neither the priest of Dagon nor anyone who could come into Dagon's house they stepped on the threshold of Dagon and Ashdod to this day. Versículo 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan en el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? To this day, anyone who enters there, they're going to remember what happened that day. ¿Qué quiere decir esto? For the rest of their days, what does it have to say? For the rest of their days, every single time the Philistines step over the threshold, which means the entrance of the temple, every time they enter that temple, they're going to be reminded. I remember that. They're going to be reminded the way Yahweh defeated their God, Dagon. ¿Qué quiere decir versículo 5:5? Por el resto de sus días, cada vez que los filisteos cruzan el umbral, que quiere decir la entrada de ese templo,
se les va a recordar que Yahweh derrotó a su Dios, Dagón. And just as God judged Dagon, He will judge those false idols of the world. Y así como Él juzgó a Dagón, Él va a juzgar a todos los ídolos falsos del mundo. And what does that include? ¿Qué incluye eso? That includes many things. Eso incluye muchas cosas. Like what, Pastor? ¿Cómo qué? Everything that those things include those things that we sometimes put before God. Esas cosas que a veces nosotros ponemos delante de Dios. Those things that come first in our lives. Esas cosas que vienen primero en nuestras vidas. God will judge them for what they are. Dios los va a juzgar por lo que son. False gods of the heart that we have worshipped instead of God. ¿Y qué van a hacer esos ídolos falsos? Esas cosas que nosotros hemos puesto primero ante de Dios. Esas cosas en nuestro corazón que hemos adorado en lugar de Dios. And then número dos, God will judge those who stand against him. Dios va a juzgar a aquellos que se le oponen. If you read, remember 1 Samuel 2:10, ¿se acuerdan 1 Samuel 2:10? You guys remember that? And so we see God judging the Philistines for their arrogance by sending tumors against them. ¿Se acuerdan cuando Dios juzgó a los filisteos por su arrogancia al enviar tumores entre ellos? That was in 1 Samuel 5, 6, and 8. But do you remember Hannah's song? ¿Se acuerdan la canción de Ana? I'll read. Don't go. Yo lo puedo leer. 1 Samuel 2:10, 1 Samuel 2:10. This is what it said. Remember we talked about, nosotros hablamos de eso. It says this: the adversaries of the Lord shall be broken in pieces. From heaven he will thunder against them. The Lord will judge the ends of the earth. Delante de Jehová estarán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. And then we read in 1 Samuel 5, 6, and 8, 1 Samuel 5, 6 a 8, he brought these tumors, él trajo estos tumores. He brought them upon the Philistines, los trajo sobre los filisteos. The word for tumor is a word that can mean swelling. Esa palabra tumor es una palabra que puede significar hinchazón. And we will learn in chapter 6 that God also sent an infestation of rats along with tumors. Y en versículo 6 vamos a leer nosotros que Dios también envió una infestación de ratas junto con los tumores. Some biblical scholars think that the Philistines have been struck with some form of bubonic plague. Algunos biblistas piensan que los filisteos pudieron haber sido golpeados con alguna forma de la peste bubónica. But whatever it was, the men of Ashdod recognized it as God's judgment on them for capturing the ark. Y sea lo que sea, los hombres de Ashdod reconocieron como el juicio de Dios sobre ellos por capturar el arca. So they gathered the 5 rulers. Remember we read that? Acordaron que nosotros leímos. So they gathered the 5 rulers. Hey, what's going on? ¿Qué está sucediendo? Look at our people. Miren nuestra gente. Look at these tumors. Miren estos tumores. Bring all the leaders. Traiga todo. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? And they brought everybody. And they brought everybody together. Y trajeron a todo el mundo junto. They said, you know what? Transport that thing. Hay que transportar esa cosa. Transport it. Hay que transportarlos. So the Philistine leaders proposed a test. Los líderes filisteos propusieron una prueba. They moved the ark to Gath to see if that would stop the tumors. Movieron el arca a Gath para ver si eso detenía los tumores. But it only made things worse. Pero solo empeoró las cosas. The city of Gath now was thrown into a great panic. Y la gente y la ciudad de Gath fue sumida en una gran pánico. And now both young and old, ahora los jóvenes y los ancianos, they were all affected with the tumors. Todos estaban afectados con los tumores. God's judgment continued. El juicio de Dios continuó. And it continued to get worse. Y se ponía peor todavía. At Ekron, people started dying from the plague. Y en Ekron, la gente empezó a morir a causa de la peste. So now the people were desperate. La gente estaba desesperada. They were no longer asking, what should we do?
Ya no estaban preguntando, ¿qué haremos? But rather send it. But you know what they were saying now? ¿Saben lo que estaban diciendo? Send it away. Ustedes tienen que deshacerte, envíale. Ya no queremos esta cosa aquí. Mándenlo. Get the ark out of here. Quiten y saquen esta arca de acá. Send it back to its own place before it kills us all. Mándalo donde vino, porque nos va a matar a todos. God will judge those who stand against him. Dios juzgará a los que se ponen a él. The Philistines tried moving the ark 3 times. And each time things only got worse. Los filisteos intentaron mover el arca 3 veces y cada vez las cosas empeoraron. The book of Hebrews says, in Hebrews 10:31 says, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. God will judge those who stand against him. Dios juzgará a aquellos que se oponen a él. And guys, we are finishing. We are landing this plane. Este avión ya está aterrizando. And number 3, all, not some, all will eventually acknowledge him as Lord. Y todos eventualmente lo reconocerán como Señor. 1 Samuel 5:12 says, 1 Samuel 5:12 dice, and the men who did not die were stricken with tumors, and the cry of the city went up to heaven. Y los que no murieron eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo. God's ark was captured and brought deep into enemy territory. What happened? God worked things in a way that the Philistines desperately moved the ark from city to city. El arca de Dios fue capturada y llevada a lo más profundo del territorio del enemigo. ¿Y qué pasó? Dios obró las cosas de tal manera que los filisteos desesperadamente movieron el arca de ciudad a ciudad. You see what happened? They tried to move it real deep into the territory. Nobody could find it. Trataron de poner el arca bien adentro del territorio de los filisteos para que nadie lo pueda encontrar y nadie lo pueda alcanzar. Pero Dios movió las cosas, but God moved things. It was almost as if God was marching in triumph from one major Philistine city to the next. Es casi como si Dios estuviera marchando triunfantemente de una ciudad filistea importante a la siguiente. God had triumphed over his enemies. And finally, they acknowledged his superiority. Dios había triunfado sobre sus enemigos y finalmente ellos reconocieron su superioridad. They finally acknowledged his superiority. They say, whoa. It tells us that the outcry of the city went up to heaven. Dice que el clamor de la ciudad subió al cielo. What am I saying? ¿Qué estoy diciendo hoy? What am I saying today? ¿Qué es lo que estoy diciendo hoy? One day, un día, one day, all people, every single person will eventually acknowledge Jesus Christ as Lord of all. Va a haber un día que todas las personas eventualmente reconocerán a Jesucristo como Señor de todo. I'm going to read what Philippians chapter 2 verse 10 and 11 says. Yo voy a leer lo que dice Filipenses capítulo 2 versículos 10 y 11. Guys, this should not be a sermon of fear. Esto no debe de ser un sermón de temor. Because God gives us freedom. Dios nos da libertad.
God gives us life. Dios nos da vida. God gives us the fruit of the Spirit. Nos da el fruto del Espíritu, joy, gozo, love, amor. He gives us, Él nos da todo eso. We're so, God is faithful. Dios es fiel. It shouldn't be a sermon of fear. No debe ser un sermón de temor. But let me read what it says. Let me decirle lo que dice aquí Filipenses 2, chapter 2, verse 10 y 11, versículos 2, 10 y 11. You know what, I'm going to read from chapter 5. Voy a leer el versículo 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Después lo voy a leer en español. Who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of man. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at that name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Y dice versículo 5, haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no consideró él ser igual a Dios, como cosa que aparece, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre. Se humilló a sí mismo al hacerse, ¿por qué? Al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que los que están en los cielos, que están en la tierra y que los están abajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Para la gloria de Dios, Padre. God will judge the false idols of this world. God will judge those who stand against them. And all will eventually acknowledge him as Lord. Dios juzgará a los que lo falsos ídolos del mundo. Juzgará a los que lo ponen a él. Y todos finalmente lo reconocerán como Señor. Let's pray, oremos. Thank you, Father. Gracias. We serve a living God. Sirvemos un Dios vivo. We don't serve a God that is dead. Nosotros no servimos un Dios que está muerto. We don't serve a God that who's trillions and trillions miles away. No servimos un Dios que está trillones y trillones millas de aquí. No. We serve a God. Servimos un Dios who's with us every day, que está con nosotros todos los días. Who we can talk to, con quien nosotros podemos hablar, who we can have a daily relationship with, que podemos tener una relación diaria con él. So today, my friend, hoy, amigo mío, as we close this message, mientras ya estamos cerrando este mensaje, let me ask you, déjeme preguntarle, do you have God in your life? ¿Tienes a Dios en tu vida? Are you in relationship with God? ¿Estás en una relación con Dios? Let me read this carefully. Let me leer esto bien cuidadosamente. The Bible said, for Christ also suffered once for sins, the just
for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. So my friend, that's why Jesus came. That's why Jesus died. To bring you to God. To bring you to God, to restore you to relationship with God. My friend, God is here, and God is available through Jesus Christ. And I encourage you to trust in Him today. La Biblia dice, mi amigo y amiga, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos, ahí está esa palabra, para llevarnos a Dios. Por eso lo hizo, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y por eso vino, mi amigo, por eso vino Jesús. Es por eso que Jesús murió. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque, amigo, para llevarnos a Dios, para restaurarte en relación con Dios. Amigo, Dios está aquí y Dios está disponible a través de Jesucristo. So, amigo, amiga, yo te digo hoy, confía en Él hoy. Tú no tienes que cambiar y esperar, yo tengo que cambiar estas cosas. I have to change this. No. Come the way you are. Ven a Él como estás. Go to Him just like you are. Let's stand, pongamos de pie, por favor. And let's just take a moment with God. Tomemos un momento con Dios. This is a time that we use to pray. Es un momento que nosotros usamos para orar. Maybe God is talking to you personally. Tal vez Dios te ha hablado personalmente. It's between you and Him. Es entre usted y Él. But just use this time. Toma este momento. Use this time to talk with God. Para hablar con Dios. Father, thank you. Gracias, Padre. Thank you for everything up to now. Gracias por todo, Señor, desde ahora, hasta este momento, Señor. Forgive us sometimes, Lord, because we are not so grateful. Perdónanos a veces, Señor, porque a veces no somos muy agradecidos. Forgive us sometimes, including myself, incluyéndome a mí, for complaining, reclamando a veces, Señor. Forgive me sometimes, perdónanos, Señor Padre, a veces. Forgive us sometimes, Lord. For our sinful habits, por nuestros hábitos pecaminosas. It doesn't matter what they are, no importa lo que son. Forgive us sometimes for not confessing them. A veces, perdónanos, Señor, por a veces no confesándolos. Forgive us sometimes for not loving you with all of our heart, with all of our soul, with all of our mind, with all of our strength. Perdónanos a veces, Señor, por no amándote, Señor, como debemos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, Señor. Forgive us, Lord, as well, because sometimes we don't love others as we love ourselves. Y perdónanos, Señor, porque a veces no nos amamos a los demás como los amamos nosotros mismos.
Forgive us sometimes for being selfish. Perdónanos por a veces ser tan egoístas, Padre. Forgive me sometimes, perdónanos también, Señor, because sometimes we give other things and sometimes we put you second. Perdónanos a veces, Señor, porque a veces ponemos otras cosas primero y te ponemos a ti segundo. But Father, thank you because we can come to you. Gracias, Señor, porque nosotros podemos venir ante ti. Because you not only forgives us, no solo nos perdonas, but you also cleanse us, pero también nos limpias. And as your word says, como dice tu palabra, you are faithful, tú eres fiel. You're faithful. Tú eres fiel to forgive us and cleanse us of our sins. Y tú eres fiel de perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados. We give you all the praise and all the glory. Damos toda la honra y la gloria, Señor. In Jesus' name, en el nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, and the church says, Amen.